Associate Principal, Reverend Father Verghese Sartisura, Vice Principal, Reverend Father Benny Nidia, Miss Tanya Joe, also the teachers and friends. God has blessed us with yet another opportunity, a topic to expand our knowledge. Let us begin the session by seeking God's grace. I request Prayer Susan to read the prayer song. Above all powers, above all king, above all nature and all created things, above all and all the ways at man before the world began. Thank you, Freya. Now I invite Delia Grace to deliver the welcome address. A warm good evening to one and all. Today is my privilege to welcome you all to this wonderful session. First, let me welcome our principal, Reverend Father Verghese Sartisura. Father is the backbone of our institution, who always aims good for his students. Welcome, dear Father. We are honored to have our dear Vice Principal, Father Benny Niliara, here with us today. I welcome you, Father, to this session. Now, let me welcome today's resource person, Ms. Tanya Jose, Associate Technical Engineer, IBM. The Internet of Things is a system of interrelated computing devices, technical and digital machines, objects, animals, or people that are provided with unique identifiers and the ability to transfer data over a network without requiring human-to-human or human-to-computer interaction. On behalf of every Bostonian present here, I welcome you to enlighten us on reimagining of business in this digital age. A hearty welcome to you, Ms. I feel proud to be part of such an elite institution where we are taught by great teachers whose teaching go beyond the classroom. I welcome all the teachers present here to this session. Lastly, let me welcome all the students who are present here in this gathering. Once again, welcome you all to have a successful and productive session. Wishing you all a good time. Thank you. Thank you, Delia, for your words of welcome. We are honored to have Ms. Tanya Jose, Associate Technical Engineer, IBM, to take us on a wonderful journey to explore the depths of Internet of Things. I invite you, Madam, for the keynote address, followed by the session. Hello, everyone. A very good afternoon to all. So first of all, I'll just introduce myself. My name is Tanya Jose and ഞാൻ എൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തുടങ്ങി 12th വരെയാണ് ഡോൺ ബോസ്കോയിൽ പഠിച്ചത്. I passed out in 2017 and after that I did my BTech in Electronics and Communication at Rajagiri School of Engineering and Technology, and I am currently working at IBM as an Associate Technical Engineer and കുറച്ചും കൂടി specific ആയിട്ട് as a SAP basis consultant.
So before I start the session, I just wanted to know, if online class ഒക്കെ തീരാൻ പോവാണ്, are you all excited that offline class തുടങ്ങാൻ പോവാണ്? Can you put it in the chat if you're excited or not? Are you excited അല്ലേ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ? Okay, a bit. Okay, I think if 12th and 10th ഒക്കെ പിള്ളേർ, you are lucky because you'll get your farewell and award function and everything. Even ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ we didn't have our farewell because of COVID. So I think you people are lucky classes തുറക്കുവാണെങ്കിൽ. So let's get started with today's webinar. So today's webinar is going to be about IoT, Internet of Things. So here webinar today, what I want you people to gain is a basic understanding of what IoT is and how IoT will help you in your future and also right now. There are so many different technologies in the world right now. So അതിൽ നിന്നൊക്കെ what makes IoT different എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And not only that, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ there are a lot of things that you study. And ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ we used to think ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് എന്തിനാ, നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യോ? We used to think like that. But I want to tell you that IoT is not something that you just see in your textbook, but it is something that you will use in your life and you will encounter in your life. So let's get started with our presentation. Can you see my screen? Is it visible? Yes. Okay. Yes, ready. So what is IoT? Internet of Things. Here word in the there is internet and things. But can someone just tell me, Chatila, what is internet? Can someone just type what is internet? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ആർക്കും അറിയില്ലേ what is internet? Okay. Okay, so ഞാൻ തന്നെ പറയാം. So internet is basically a network that connects a lot of devices like your smartphones or your laptop or your desktop and കുറേ devices. It connects a lot of devices. And what is things? It can be any of the different items that you see in your day-to-day life. It can be something related to your school, it can be something in your house or maybe somewhere else. So before I go into the definition of what IoT is, I'll just give a basic example and show you what IoT is. So for that example, I'll just pick a random name from the participants. Anila Savior ഉണ്ടോ ഇവിടെ? Anila Savior. Anila Savior, hi Anila. They can chat, Tania. Are they cannot sending speak. the messages? കാരണം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മെസ്സേജ്. Okay, so we'll just use Anila for this example. അപ്പോൾ let's imagine that Anilaയുടെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം she went to Munnar and ഒരു ഹാഫ് വേ എത്തിയപ്പോൾ she remember that അനില വീട്ടിൽ AC ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. So വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വഴക്ക് കേൾക്കും and they cannot go back and switch off the AC because that is going to ruin the entire vibe of the trip. And also AC off ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ definitely the electricity bills are going to be very high. So what can Anila do in this situation? What if Anila could actually control her AC through her phone or maybe her laptop? That would be really amazing, അല്ലേ? So that is possible by IoT. കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് വരെ we could only connect a very limited amount of devices to internet, like maybe of smartphones or your laptops or your tablets. പക്ഷേ with IoT you can connect literally anything to
internet. Maybe you can see in this picture, there's a washing machine, there's a music set, there's a bulb which symbolizes smart lighting, or maybe you can connect a trolley, anything. You can literally connect anything and know the real-time working of all that things. Okay. So what is IoT? IoT is a network of things, physical objects that has sensors and softwares and other technologies, and they can exchange data with other devices. So what does that mean? So ഞാൻ നേരത്തെ അനിലയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ I only told that she could connect her AC, but that is not the case. She could connect anything in her house. She can connect her fridge, her curtains, her oven, her washing machine, or any item. She can connect any of those things. And all these items will be having some kind of a sensor. Your sensors, they literally collect the data from all these devices and they interact with each other. So I'll be going into deep of how these communications happen in the next slides. So you can just read the definition of IoT if you want. Okay. So IoT basically has four major components. So the first one is sensors. So as I told, sensors are present everywhere. It can be present in your homes. It can be present in hospitals. It can be present in schools, anywhere. All these, like you have a lamp in your house, there can be sensors present in that lamp, or there can be sensors in your curtains, or sensors can be anywhere. And these sensors, there are different types of sensors. Okay. Sensors take temperature, pressure, motion, all these things as their input, and they collect these informations. So that in this picture you can see there's cloud and user and everything. I'll be getting to that later. So here you can see the sensors. So sensors are present everywhere and they collect information. Okay, now the sensors has collected the information. See in this picture, all these things, the camera in the road or the car or the bicycle, everything has sensors and they collected the information and they have to do something with this information, right? So all this information has to be sent to cloud. So what is cloud? Cloud is basically a storage unit where you can store all these kinds of data. Okay? And these sensors can actually communicate to cloud via communication links like Wi-Fi or Bluetooth. Now we have all these data there in our cloud. Okay. Now what happens to all these data in the cloud? അവിടെ വെറുതെ ക്ലൗഡിൽ വെച്ചിട്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ. There has to be some kind of processing that happens in the cloud. These processing can be just checking whether the temperature in a cold storage is in the acceptable level, or maybe like you have a camera in your house and that camera captures a video, and if you want to see there's an intruder, okay, you have to check the motion detectors and everything. So it can be complex or it can be very simple thing. So that is the processing that is happening. You can see in this picture, there's like the sensors are there, and these sensors, they collect the data and it goes to the cloud, and the data is getting stored into different things. And then there is some processing happening and that will be given to the user. And this continues as a cycle. It keeps on continuing. Okay. So as I told, earlier, if there's an intruder present in your house, what can be done in that case? Or if the temperature is high, what can be done? Does the IoT system do something to that? That is where a user comes in. So what does a user basically do? So this user gets alert of these things that is happening if the intruder is present or the temperature is high. So I'll just pick a random name from all of you and just give an example.
Alan Peter. I'll use Alan Peter for this example. So just imagine that Alan Peter is having a cold storage. He's having a freezer kind of thing. And Alan freezer the temperature is too high. The food can get decayed. So Alan gets an alert in his phone via an email or a SMS or a call. So what should Alan do? Does the IoT system actually do something or Alan ne? So Alan should be able to control the temperature of the cold storage via his phone. അല്ലാതെ വെറുതെ alert Alan കിട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. He has to do something to rectify that error. So all the actions that is performed. Sorry about that. So Alan should be able to control the temperature in his cold storage. Then only this IoT system is proper. So it is the user who have to give these commands to the IoT system. IoT system ellaam human made aanu. So it has to be the user who gives the command to the IoT system. This is the architecture of IoT. So ipo njan nerthe parnja aa 4 കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒരു സ്ലൈഡിൽ വന്നേക്കുവാണ്. So for this I'll just explain to you. So just imagine that we have an AC in our room and there is temperature sensors that is installed in the AC. Okay. And we have a gateway. You can see this modem kind of thing in the middle. That is a gateway. What gateway basically do is gateway connects us to the cloud. What does cloud has? Cloud has all the informations about all the devices that is connected in that particular place. So it has information about the AC, it has information about the TV or anything. It has the status or when they were last accessed or what if there's any complaint to that devices. So we are the users. We have a phone application. Our phone application use I am giving a request to know what is the current status of our AC. So that request actually goes to the cloud. Okay, and e cloud nokum. There are so many things in the cloud. So cloud nokum. Okay, what is she requesting for? So I am requesting for the status of AC. So cloud adu mansilaki. Cloud goes to the gateway and tells the sensor this. Okay, this user wants this information. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ യൂസേഴ്സും വന്നാലും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. We have to have proper authentication. Cloud ആദ്യം നോക്കും if this person is correct with some maybe a fingerprint or maybe a password. Cloud authenticates whether we are the correct users. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് cloud gives that information to the sensors. So sensors basically checks what is the request and they basically gives the request back to the cloud. Okay, എന്ത് information ആണോ cloud ചോദിച്ചാൽ ആ information cloudന് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് cloud it gives it back to the user. This is how an entire IoT system works. And the communication can be via Wi-Fi or Bluetooth or any other platform. So I hope you understand this architecture. I am not going deep into the technical sides of how this is happening. This is just a basic idea of how this IoT system works. Because if I go so deep, that will be a little bit complex for you to understand at this point. Now we'll see some of the applications of IoT. So you can see here on the right, it is a connected car, which is controlled by the hand movements of this person. So there's other applications like smart homes, there's wearables, health, agriculture, smart cities, connected cars, and many more. Okay. So I'll just stop sharing for now and I have a few questions. Can someone just type in the chat box how we can use IoT in smart homes? Can someone just type it in the chat box? Endengalum, what do you know?
Smart homes. എന്തൊക്കെ connect ചെയ്യാൻ പറ്റും? What all can be done in smart homes? Can anyone type? Arula, it's okay. Okay, Okay, you someone can has use the tried. chat box, Okay. students. You can use the Control chat lights. box. Control lights, very good. Control lights is very good thing. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് that ഇപ്പൊ if a person is not there in the room, the lights automatically off ആകും. Electronic devices, yes. Daniel, Tony, Eric Xavier. വേറെ എന്തൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? Okay. Curtains, yes. Curtains control ചെയ്യാം. Okay, sorry. Daniel Paul Thompson ആയിരുന്നു. Okay, so I'll start sharing again. So here in this example, you can see that നേരത്തെ അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ there is like curtains and there is lights and so many things connected. Okay. There's motion sensors. That is a very good thing because it can actually detect the intruders that is present in the house. And also this IOT system, home automation, helps everyone in really amazing way. കാരണം നമ്മുടെ electricity bill കുറയ്ക്കാനാണെങ്കിലും or sometimes you go to the bed and you think ഞാൻ ഡോർ അടച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിൻഡോ അടച്ചോ, so you can just check your phone and see whether you have closed the window or door. And അതുപോലെ തന്നെ you can check smoke detectors, you're sleeping and your kitchen is in fire. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ you can just check your phone. Okay, so there are a lot of things that is possible by IoT. Agriculture. So agriculture also, I'll give you some time to answer that. Can someone tell me how we can use IoT in agricultural field? Chat little. In agriculture, how we can use IoT? To check the moisture. Yes, that is very correct. Actually, ഞാൻ കാണിച്ച example, it was about moisture. The condition of the crops, agriculture equipments. Correct. Very good. So I'll just start sharing. So this example, it is actually to check the moisture and moisture level in the soil, and moisture level ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ത്രെഷോൾഡിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ്ലേഴ്സ് ഓൺ ആകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. So there are sensors in the ground or somewhere. So these sensors moisture check ചെയ്യും, and if its level is less, then that is sent to the cloud via a gateway. And cloud in the it has all the informations about എപ്പോഴാണ് last on ആയത്, ഈ സ്പ്രിംഗ്ലേഴ്സും ഏതാണ് ടൈം, എല്ലാ information will be there with the cloud. Okay, and all that information can be given to our smartphones, and then we can switch on the sprinklers. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും when I explain it takes a lot of time, but all these things happen in like 1 or 2 seconds, not even 1 or 2 seconds. It happens like very fast. Okay. The next application is a brainwave controlled race car. This is something that actually I and my friends did in our final year BTech project. This is our final year project, so you are going to see a lot of theory in the coming slides. Okay, we have to give it in the college. There's going to be a lot of things. But you will be thinking, this already market available, then what is the use of you making it? So the reason is that I come from an electronics background and a BTech class. So we had made some changes. I'll explain to you that when I get to that slides, okay? So these are the contents that you'll be seeing.
it is just a car which is controlled by the hand movements of this person. Okay. So I'll give you understanding of what this project is about. You have seen remote control cars, right? So അതിനകത്ത് we use a joystick kind of thing to control the car movement. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലൂടെ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ വേവ്സ് ആ ഒരു ബ്രെയിൻ വേവ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാറിന്റെ മോഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. വെദർ വി ഹാവ് ടു ആക്സിലറേറ്റ് ദ കാർ ഓർ മൂവ് ഇറ്റ് in different directions or we want to stop the car, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് we are using our brain waves. So അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. You can just read it if you want. മൈൻഡ് റീഡിങ് ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചത്? മൈൻഡ് റീഡിങ് എക്സാക്ട്ലി മൈൻഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വേവ്സ് അനുസരിച്ച് ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യണ എല്ലാം പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കുറെ നോയ്സി വേവ്സും നമ്മളിത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ കുറെ നോയ്സ് ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു നോയ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു വേറൊരു സർക്യൂട്ട് വഴിയും കൂടിയാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി മൈൻഡ് റീഡിങ്. ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് 3 പാർട്ടായിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് വി ക്രിയേറ്റഡ് car using IOT and we were able to control it using an app in our phone. And the second part is collecting the brain wave. Our collecting the brain wave ലാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പണി ചെയ്തത്, because that is a more electronics based thing. And the third part is interfacing these brain waves with the car and removing that phone application. Okay. This is just the implementation thing. Okay. First we had to create ഒരു RC phone app. Phone വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു car app. അപ്പൊ I'll just show the picture to you. ഇതാണ് ഒരു RC phone app ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ആ ഒരു കാറിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഐ തിങ്ക് സം ഓഫ് യു മസ്റ്റ് നോ വാട്ട് ഇസ് ആർഡിനോ. ഇതാണ് ആർഡിനോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. ക്യാൻ യു സീ ഇറ്റ്? ചാറ്റിൽ ഒന്ന് ഇടാമോ ഇഫ് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി? Yes. So visible now. Yes, visible. Okay. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് there are like different pins. ഇവിടെ there are different pins. അപ്പൊ we will use wires like this. കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഒരു എൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും മറ്റേ എൻഡിൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വയേഴ്സ് വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ആർഡിനോ ഞങ്ങളിത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഈ ആർഡിനോ. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് എൻ RC കാർ വീട്ടില്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. ആർഡിനോ ആണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം. ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ ട്രൈ ഇറ്റ്. ദർ ആർ സോ മെനി മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ഓൺ യൂട്യൂബ്. അത് നോക്കി യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഇഫ് യു വോണ്ട്. And it is very simple to make also. You can try it if you want. Brain waves. Joel. ബ്രെയിൻ വേവ്സ് അത് ഐ ഡോണ്ട് നോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളൊരു ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ബിക്കോസ് അതിന് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ കുറെ റിസ്ക് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈവൻ വി ഡിഡ്ന്റ് ഡു ഇറ്റ് അലോൺ. ഞങ്ങളും കോളേജിൽ പോകേണ്ടി വന്നു ഈവൻ ഇൻ ദിസ് കൊറോണ ടൈം ടു ഇന്റർഫേസ് ഇറ്റ്. കാരണം അത് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ കൂടി വന്നാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡാമേജ് അവർ ഹെഡ്. Okay, so we have the RC phone app. Appo I showed you the picture and I'll be showing it to you later also. Appo your RC phone app lude we will be giving commands whether we want to move our car forward or backward, okay, or you want to stop the car. So all that will be captured by the Bluetooth module.
Okay, so that is where this is ഒരു IoT full on application ആണ് ഈ ഒരു RC car app എന്ന് പറയുന്നത്. And the Bluetooth module captures these signals and it gives to the Arduino. Appa Arduino is kind of the heart of this project. Arduino ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യും. കുറച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കും, ചെറുതായിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മോട്ടോർ ഡ്രൈവേഴ്സിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഈ മോട്ടോർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കാറിന്റെ വീലുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ വാട്ട് കമാൻഡ് ദ ആർഡിനോ ഗീവ്സ് the car moves. Okay, and we have some power supply and battery and all. Okay, ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ്സിന്റെ അകത്ത്. You can just read it. So the signals are passed by the Bluetooth module to the Arduino and it uses wireless transmission of data. Arduino ആണ് ഡേറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതും കാർ മൂവ്മെന്റ്സിലേക്ക് ആ ഒരു അതിനെ ആക്കുന്നതും. And we have the motor driver which operates the car's motor. And അങ്ങനെയാണ് the car moves. This is just the ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ ആർഡിനോന്റെ അകത്ത് there are so many pins. Okay, there are so many pins here on the sides and here also. അപ്പൊ ഈ ഒരു പിൻസിന്റെ ഒരു അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, RX pin and everything. The same thing Bluetooth module no ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ pins ഒക്കെ, so we can connect it. Budget of the project ഏകദേശം ഒരു 10,000ന്റെ അടുത്ത് വന്നായിരുന്നു. The total project ഈ ഒരു RC കാറിന് അത്രയുമില്ല, പക്ഷെ ഈ ബ്രെയിൻ വേവിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടി വന്നപ്പോ it costed around 10,000. Okay, this is what I have explained. Okay, this is how the RC car app actually looks like. You can see the different motions. ഈ ഒരു സംഭവം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can move it forward, backward and different direction and everything. This is how the car moves. Can you see it work ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത്? ഷിജു sir? Yes, Okay, working. yes. ഈ ഒരു പാർട്ടാണ്, ദിസ് ഇസ് കൂടുതലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. കാരണം ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഡിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് വി ക്രിയേറ്റഡ് എ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. അപ്പൊ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി കോംപ്ലെക്സ് ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംടൈംസ്. ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, so you can see that white things at the end, ഈ ഒരു black wire in the end you can see the white things, they are called electrodes. Okay, so these electrodes are actually connected to our head and our ear. Moon electrodes under, so 2 of them will be connected to your head and 1 to your ear. Okay, so they collect the brain waves and we have a circuit in that there's a lot of filtering and amplification and everything that is happening. And here circuit na power and we have used a battery. And other end of this circuit is connected to our laptop. Okay, and we are using a software called processing. Our software ആണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ വേവിന്റെ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി, okay, can someone tell me which are the different types of brain waves? Anyone know which are the different types of brain waves? Anyone know? ആരെങ്കിലും അറിയോ ബ്രെയിൻ വേവ്സ് ഏതൊക്കെയുണ്ടെന്ന്? ആരോട്ടില്ല. So I'll tell you. Okay, input and output. Beta, yes. Daniel Paul Tomsey, input output. I didn't get you what you meant by that. Gamma, yes. Beta, gamma. Alpha, okay. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ്. Theta, yes. Okay, very good. Delta, yes. Okay. അപ്പൊ ഞങ്ങള് മെയിൻലി ഫോർ ദിസ് പ്രോജക്ട് വി നീഡഡ് ബീറ്റ വേവ്സ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കോമ്പണൻസിന്റെയും വാല്യൂസും കോമ്പണൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതെല്ലാം.
So we have this thing and നമ്മളുടെ എല്ലാ brain waves kind of everything ഈ ഒരു electrodes ഈ ഒരു circuitന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകും. And there's a lot of filtering and everything is happening. And then നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഒരു desired frequencies ലാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ processing softwareലേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും there will be a lot of noise and disturbance in that. നമ്മൾ processing software പോയാലും you won't be getting a proper wave. You will still have noises. അപ്പോഴും you have to use these filters. I don't know whether you can see that. Or stop data stream and apratha you can see 2 blue blocks. Those are filters that we use to get these waves. And our waves kittiyalum you have to do a lot of other filtering and everything and frequency adjustments to get a graph like this. Okay. I am not going into deep of what this graph is. Okay. And after that, you have to interface this brainwave with that RT car app. Okay. നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കാറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ വേവ്സും ഉണ്ട് ഇപ്പോ. The car is moving via the RC phone app and we have the brain waves. So നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു ഫോണിനെ എടുത്ത് കളയണം and we have to control this car by our brain waves. അപ്പോ I showed you the picture. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ അകത്ത് we have to include something called the MKR1010. അതൊരു ചിപ്പാണ്. I am not going into deep ആ ചിപ്പിനെ പറ്റിയൊന്നും. So ആ ഒരു ചിപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ that chip actually communicates with the Bluetooth module that is there in our RC car. Okay, I'll just show you that. There's this Bluetooth module. ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ആ MKR1010 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ വെച്ച സാധനം ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ വേവ്സ് ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂളിലേക്ക് കൊടുക്കും. നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ടു ദ ആർഡിനോ. And then the same working. അത് ആർഡിനോ അതിനൊരു കാർ മൂവ്മെന്റ്സ് ആക്കി മോട്ടോർ ഡ്രൈവറിൽ കൊടുക്കും and DC മോട്ടറിൽ കൊടുക്കും and that is how the car moves. There is a lot of things that are happening behind. Okay, കാരണം ഈ MKR1010 ഡയറക്ട്ലി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല. There is a lot of things that is happening. അതൊക്കെ കൂടുതലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് and less related to IOT. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാത്തത്. ഓക്കെ. So one of the challenges we faced was ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ വേവിന്റെ സംഭവത്തിൽ തന്നെയാണ് because we are connecting it to our head. So we have to be very careful കാരണം if there is a small mistake that can even kill that person. So this, if you are planning on doing something based on brain waves, please have like ഒരു supervisor or someone with you. And this is just a conclusion. We got this car. Okay. Now the advantages of IoT. Ease of access. You are sitting anywhere in any part of the world, you can access. You are in a foreign country or somewhere and you want to see the real-time working of an appliance in your house. You can see that. There is no problem. There is no restriction. You just need to have a smart device with you and an application installed and you can definitely view that. Other than egression speed operation. All these things happen in like fraction of seconds. It doesn't take millions of time or something. Okay. Saving money and time. Or a smart home at the you will see that smart lighting and door sensors and all these things actually save our money. It's reducing our electricity bill, or maybe in industry applications they use it for something else. So that actually helps them save their money and time, and also it reduces the manual errors and all that. So that is also a saving of money. Okay. Now the disadvantages of IoT.
we are giving a lot of information into these clouds. നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആകാം, നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീടിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആകാം. We are literally giving so many informations to this IoT system. So upper hackers, if we are not using proper safety measures, these hackers can get those data very fast. So that is a very big disadvantage of IoT. And also initial implementation, ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് സിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് the initial cost is very high. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you can save a lot of money, but still to implement that in the first stage, that is very expensive. Now comes the integration of IoT with different technologies. So you can integrate IoT with cloud or machine learning or AI. I'll just ask you a question. How many of you have watched Spider-Man Far From Home? If you have watched that, can you please type yes in the chat box? Okay. അതിനകത്ത് Tony Stark's, okay, so many yeses. Tony Stark gives ഒരു glasses to Spider-Man, right? After Spider, yes, Edith. അപ്പോൾ ഈഡിത്ത് എന്താ? ഈഡിത്ത് ഇസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. അപ്പോൾ ഈഡിത്തിന് ഷീ ക്യാൻ ആക്സസ് എനി ഓഫ് ടോണീസ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം, എനി ഓഫ് ടോണീസ് സാറ്റലൈറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എനി ഓഫ് ടോണീസ് ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റംസ്. സ്പൈഡർമാൻ ജസ്റ്റ് അത് സ്പൈഡർമാൻ ആണെന്ന് ഒത്തന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വിത്ത് ഹിസ് വോയിസ് ഓർ സംതിങ്, അല്ലേ? സോ then she can access anything. So this is an example of how we can integrate IoT with AI. Okay, so with this we are coming to an end of our webinar. Okay, so if you have any doubts, you can ask. Now we can ask the questions. Ma'am, I want to ask. Hi. Do you think security can be solved using IoT? സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലൊരു ഇൻട്രൂഡർ വരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു മീൻ ലൈക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ആ ഡേറ്റ? Like an overall question, teacher. Overall, like in a house or international, like you can say anything. Okay. It actually depends upon the user. കാരണം IoT is something that humans make. And നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊരു ഇൻട്രൂഡർ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു അലേർട്ട് തരാനാണെങ്കിൽ IoT സിസ്റ്റം വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു an alert. അല്ലെങ്കിൽ ടു ടേക്ക് an ആക്ഷൻ, മേ ബി ഒരു സൈറന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ബേഴ്സിന് കോൾ ചെയ്യാനോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്താണെങ്കിൽ all that you have to give the input to IoT. So it depends upon the user. കാരണം പലർക്കും പല യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. Are you clear, Ashwin? Ashin. Yes, thank you, ma'am. Thank you. Anyone else? Good morning, madam. Hello. I can't hear you. Hello. Leon, please repeat once again. Yeah. Leon. Does IoT influences the development of smart cities? Can you please type your question? I can't hear you properly. Leon, hello. Leon, hello. Next question, please. How does IoT? He asked a question, sir. Okay. How does IoT influence the development of smart cities? I told you an example of smart house, right? Avada you can do a lot of things and you can save a lot of money and there can be a lot of things. Appo smart city എന്ന് പറയുന്നത് it is like a lot of smart homes together എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത്.
you can actually have a really nice power saving and energy saving and a really good quality and less pollution environment smart city and IoT can help you. Like a smart city from the entry gate to that city, IoT plays a very important role. Maybe IoT which you can open the gates or വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ the gates and everything can be controlled by IoT. I don't know ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടോന്ന്, but still any, is it okay, Dion? Yes, madam. Thank you. Thank you. Anyone else? Ma'am, I have a question on what are the economic impacts of the increased application of IoT. And the hello? What are the impacts of the application of IoT? What are the impacts of application of IoT nano? Yes. Impacts na പറയുമ്പോ എന്ത് impact, what type of impact do you mean? Like how it is impacting the people nano? Yes, ma'am. IoT എന്ന് പറയുമ്പോൾ it helps us in many ways. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കും. പക്ഷെ at the same time we are putting a lot of data into these IoT systems. And we are actually becoming, നമ്മളുടെ വീട്ടിലിപ്പോ if we want to switch on a fan, we have to get up and go and switch on the fan. But with IoT, you can just switch it off with your phone. So it is like we are becoming an addict of technology in IoT. But it is a bad thing, but at the same time, നമ്മുടെ country or the world is growing technologically. But at the same time, it is also a disadvantage. Is it okay, Lauren? Thanks. Thank you. Miss, are there any like industrial benefits for IoT, and if there are, like what are they? Even like I told you about the agriculture example, right? Kore pere പറഞ്ഞു about the agriculture example. That is a industrial example. And also maybe in industries, they can kore കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ there can be manual errors that happens. But with a technology, with a robot kind of thing, it can be reduced. All these manual errors can be reduced. But that is also a disadvantage. കുറെ ആൾക്കാരുടെ ജോലി പോകും. But the technology is growing. And if ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ if there's like floor monitoring or something, then ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ തെന്നി വീഴാതിരിക്കാൻ there can be a floor monitoring techniques. So അതൊക്കെ it is there in the industrial side. And Joel, I saw your doubt. I have a doubt. Brainwave thing, how does a machine sense those brainwave? Where will the sensors go? How do the electrodes that നമ്മൾ തലയിൽ വെക്കുന്ന electrodes എങ്ങനെ brain waves കളക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ജോയൽ, ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് electrodes എന്ന് പറയുന്നത് the main function of those things is to collect these brain waves. അത് നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വേവ്സിനെയും കളക്ട് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വേവ്സ് മാത്രം എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് കൂടുതൽ പണി ചെയ്യുന്നത്. If you have like more doubts, maybe I can send you like my entire presentation. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. You can read that if you want. No, it won't be surgically implanted. ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ജെല്ല് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹെഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. There's no surgery involved. Anyone else? Okay, how can it cause harm? I told you, ഈ ഒരു electrodes
സർക്യൂട്ടിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് എ വോൾട്ടേജ്. നമ്മൾ ബാറ്ററി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ദർ ഇസ് അനദർ സോഴ്സ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ്, എന്നാലേ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വീഡാസ് നോ ഏത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന്. അപ്പോ വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന്. ഈവൻ നിങ്ങൾ ലാബില് വെറുതെ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാലും ഷോക്ക് അടിക്കാം. Roy Liju, how will IoT benefit a student like me? I was a student when I did that project. ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ആർ ചൂസിങ് ഹയർ സ്റ്റഡി ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് IoT ഇൻ സോ മെനി പ്രോജക്ട്സ്. കാരണം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ സോ മെനി പീപ്പിൾ യൂസ് ദീസ് ടെക്നോളജീസ് ഇൻ ദിയർ പ്രോജക്ട്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഹൗസ് ഓൾസോ. Anyone else? Okay, thank you all. So one small reminder for all students to get to the webinar certificate. I already shared one link through the chat box. So kindly all of you fill it to get the webinar certificate. So Arya, can we move now to the next step? Okay, so now I request Father Varghese Sertisira to acknowledge the gathering. So, good afternoon to all of you. Now it is evening. Good evening. All of you. I'm still in the office now. Hope this webinar has helped you to know more about it, and I'm quite happy that Tania Jose has volunteered to address the students. And how was the section for Tania Jose? How was our students? Students correct doubts, which I was very happy with them asking the doubts. Even while I was presenting, they were asking some things. And at the same time, I am so excited കാരണം പഠിച്ച ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവൈറ്റ് വന്ന് പറയുന്നത്, that is like very exciting. Very happy that you have come back to the Don Bosco to conduct this section, and we look forward more from your side, and also get our friends into this. And the school has gone a step forward in getting connected with the past students, and also give an opportunity for our students to know from the field that they are. Okay, so that will give them a more context about the knowledge that they are receiving. When we tell them in the school that these are useful to you, they may not be always convinced, but the students who are passed out of the institution, when compact and testimony for that what they have received, it will be always. And so, dear students, you have an elder sister talking to you, and I'm very happy that this section be conducted by the computer departments, and I congratulate Ania for conducting this session, and thank you, and also my hearty congratulations to Shiju sir, and for the good participation by all the students. Last time when we had the seminar on seminar by Supreme Court judges and even the advocates, I didn't find so much of response from your side. It indicates that you are very much at home here, participating in this webinar. So once again, let me congratulate all of you. Tiju sir, Tania, just for coming back to Don Bosco and conducting this session for your younger brothers and sisters, and for the active participation of all the students and the few who has taken the lead in organizing it. Okay, so thank you so much. Thank you, Father. Now I invite Gia George to propose the vote of thanks.
Gratitude is one of the least article of the emotions, especially when it is deep. Good evening, one and all present here. It gives me immense pleasure to propose the vote of thanks for this event. So, let me begin by thanking our resource person, Ms. Tanya Jose, currently the Associate Technical Engineer, IBM, who honored this session with his knowledgeable thoughts. Thank you, ma'am. I would like to thank our principal, Father Varghese Edathichara, for his support and giving us opportunity to listen to this wonderful webinar. Thank you, Father. I extend my words of gratitude to all the teachers and other staffs who worked behind the WebEx meeting session, a memorable one. Last but not the least, I thank each one of you who took their time to attend this webinar and made it a very successful one. Once again, thanks to each one of you and hope you have a great day ahead. Thank you. Thank you. Thank you, Jia. This evening has been a great gift to all of us. We were able to open our minds to the vastness of Internet of Things in this generation, thanks to Ms. Tanya Jose. Congratulations to all who had spent their valuable time to make this interactive session a success. I thank all of you, my dear friends, who made this webinar a meaningful one. For without you, it would have been lifeless and void. Once again, thank you all. You may leave the webinar. Thank you all for listening. Okay, thank you. One special thank for Tania and all. Okay, thank you all. Thank you, sir.